Il lato oscuro delle e-girl di Discord, di no text to speech. Ma perché Discord c'ha tutti sti problemi qua? Cioè, è io che la uso soltanto per sentirmi con la gente. E vogliamo fare una live insieme? Sì, vieni nel mio Discord, creato ad hoc. Ladies and gentlemen, put on your hazmat suits because we're diving into the depths of Discord degeneracy and observing the most parasitic creatures that exist on Discord. E-girls. And not just normal e-girls, I'm talking about the entitled, delusional e-girls who will try to get you, a lonely man that hasn't felt the touch of a woman, to pay their bills and buy them stuff because having a job like the rest of the world is just too tough for a princess like me. Anyways, my depraved journey starts off with this TikTok, which I was sent by a viewer. It says, finessing my sugar daddy with this 100% not fake and set up conversation. But our Discord e-kitten here wants this plushie, and how much is it? $250? What the f***? And sugar daddy number 3 says, oh wow, that's expensive. We're just gonna pretend that there's only a sugar daddy 3. 1 and 2 died in a fierce car accident. But sugar daddy number 3 says, check your Cash App. And if we go to this person's Cash App, they got sent $250 and $500 and $200. I'm gonna spend all that money on therapy. And this was all sent by the same guy, by the way. Now I was really hoping... Non so se Trafalgar lo farebbe una cosa del genere, ma va bene, facciamo finta di sì. Hoping this was satire, but it turns out this person has another video that says, when people realize they can just talk on Discord to make money, and they show off their Cash App, flexing to people that they made $13,000 by being an e-girl on Discord. Che poi magari non è nemmeno vero, cioè che ne sai? Perché io scommetto che non penso tu faccia videochiamate con questa gente. Now, these people are kind of like the Andrew Tate disease that infected men, but for women. I guess Andrea Tate or something. They're flexing all this money without telling you... Scusate. Stavo Infected per men, sputare but l'acqua. for women. I guess Andrea... Non so perché mi ha fatto così ridere sta foto dietro. Me lo sogno la notte. Without telling you the truth, no one is going to send you $400 unless you work for it. And in the case of working for it as a Discord e-girl, that means sending photos. I'm trying to say that the photos won't have any clothes in them, okay? And what that means is that this TikTok with 3.6 million views is basically this person telling 3.6 million people that they sent photos of their cooter to people on the computer. And I want to point out that there is a big issue with this. It's the fact that this video is on TikTok, which is mainly for teenagers, and anyone that has felt the depression of paying their bills would never spend $150 on a stupid... Ma poi non è... Cioè, ma poi probabilmente è pure fake. Cioè, la verità è questa. Dai, ma poi con quest'immagine del gattino, Van, il peluche, dai, ma chiaramente è fake, secondo me. Fucking plushie. This clearly is a girly girl aesthetic for teenagers, which is a recipe for disaster, but maybe you know what? Maybe I'm making things up. E probabilmente non è nemmeno una donna, esatto. È come Igor, l'uomo che lavora per le OnlyFanser, che risponde al posto loro. Igor chiuso in cantina. Quando voi scrivete alla tizia di OnlyFan, è Igor dalla cantina, non sono le ragazze che vi rispondono, è Igor dalla cantina che fa sto lavoro per 30 account diversi. In my brain, so I went to the comments and there's messages like this. I am literally this close, I guess they're doing sign language or something, to becoming a Discord kitten because I won't that bag, baby. I can't spell, I use emojis, I have a vampire guy as my profile picture, and I also went to their TikTok page and they are a teenager. Anyways, I went to the Discord e-kittens profile and there's a Discord server, and this is either going to be Epstein Island or it's going to be a bunch of teenage boys and girls, because yes, boys will... I could be an e-kitten if I want to, I just want all this money. So I joined this server. Ma sono tutti degli Igor questi, cioè voi pensate... È Igor lì dietro. I was genuinely relieved, because in this server there is absolutely nothing about being an e-girl. It turns out those TikToks were just to advertise this piece of shit Discord server. But fortunately for me, I was looking for Degeneracy and I found it in this Discord server, because when I joined ma chi vuoi che ci entri un Discord del genere? Certo che ci stanno... Non fatemi dire certe parole. PDP gave me a message saying, join our backup server for the ban appeal and any prices and invites to our other servers. It seems like the money has dried out for that e-girl on TikTok, because now they're selling roles on a Discord server. You can pay $25 to be mod, or $170 to be owner, or $10 to get unbanned, or $20 to ban a friend. Guys, I'm going to be honest for a second. My job is talking about Discord. I'm on the internet basically 24/7. I am a loser. And even I'm looking at
this and saying, how much of a loser do you need to be to actually spend money on any of this? Oh, and there's bundles. Ma chi è che paga $20 per bannare un altro tizio? Ma poi bannato per cosa? Cioè, cosa avviene su sto Discord per essere bannato? Want to know the first thing that I saw when I opened up Discord and I scrolled down? Well, I saw this server here. It has tags such as description reads, "Hi, I'm blank, 14 years old." What the absolute is going on this website? È sempre Igor che ha 49 anni suonati, ragazzi, fidatevi di me. Aren't even close to the end of the video, but at this point I feel sick to my stomach, so I just want to see if there's maybe some weird Discord servers with some down bad fellas in it that we could just laugh about. I would love that so much. The floor, while you spend watching as my paycheck gets smaller and smaller, your incredible goddess claw. Ok, quindi è un fetish proprio l'idea di spendere i soldi. Cioè è semplicemente devo spendere i soldi perché sono un fallito, ho bisogno di spendere i soldi per farmi una sega. È proprio un voglio spendere soldi, mi eccito. È un fetish comunissimo, davvero. Cioè il concetto di spendere soldi tra i più comuni, non ne sapevo niente. Money slave, ok, non immaginavo. Secondo te perché la gente si abbona a te? Ragazzi, volete citarvi? Abbonatevi con 4,99€ al mio canale o con Amazon Prime gratis. Ma dopo esservi abbonati gratis con Amazon Prime, donate un po' di bits. Bisogna vedere il conto svuotarsi qui. This tag called Findom, and I guess I was too innocent to know what this means because I actually had to Google it. Financial domination. It's one of those intercourse DLC lifestyles in which someone gives gifts or money to someone who is financially dominant. We are getting into some free... Ma scusate l'ignoranza, ma quello che domina è quello che spende i soldi o quello che li riceve? Cioè, tu paghi per dominare o paghi per essere dominato? Io non le capisco queste cose. Ah, quello che riceve. Quindi tu non solo non decidi tu, ma devi pure pagare. Ma che fetish è pagare per non decidere? Ma in che mondo viviamo? So I perused Discord for the Findom tags, and I came across this Discord server here. Melanie's banner with the... Poteva avere qualsiasi immagine, qualsiasi profile pic. E invece... very happy anime girl. Nice, it makes you feel nice and welcome. So I joined the server and I went into the server info channel. What is this server about? This is a community server that I made, mainly used to worship me as a dom, such as incorporating Findom to spoil me with gifts. Oh, but you aren't obligated to participate in Findom if you're not comfortable with it. Grazie, meno male che non mi obblighi a darti soldi. Cioè, pensa se l'avessi fatto. You know, that's kind of the whole point. I just want you guys to give me free stuff. But I want to point out that there are no other doms allowed. No, and it is non-negotiable. This Melanie lady doesn't want any of those slimy, money-stealing women to take your money. Except Melanie. Deve avere l'esclusiva. Anyways, getting into the mindset of someone who would send a woman money for absolutely no reason. So, reduce my IQ by jumping down the stairs a little bit. I see big text saying, click link to serve me. I click on big link, and it turns out there's a Google Docs form for an application. Oh, we're really going through this. I hate myself. Welcome to Melanie's sub-application form. DM me when you complete this form. A minimum of $50 must be sent along with the application form in order to be considered. You have to send $50 for an application fee. Now, the theme of Melanie's Discord server is complete delusion, because if you go through this application form, they talk about what's Findom, and then there's budget dedicated to this monthly, and the minimum budget is $300 to $500 a month. Boys, with $500, you could actually treat a real-life girlfriend quite well. You know, instead of sending it to some random girl on the internet. But the down bad degeneracy doesn't stop there. Because in your application, you get to pick how you want to be treated. Do you want to be treated dynamically? Like, you know, a normal human being. She will try to personally get to know you more and see if you're a good fit for each other. I like the word if. If you're not a good fit, she's not gonna bother. E comunque, ma io vorrei capire una cosa. Ma in tutto ciò, ma ci fai almeno le videochiamate con questa? Cioè, ottieni qualcosa anche dal punto di vista... oppure ti scrive e basta? Perché io inizio ad avere dei dubbi, cioè. If that's something you want, you could be a human ATM. I will treat you as such, and you'll just be a personal wallet for me. There are people out there that will genuinely click on this button and be excited. Human ATM. Il bancomat umano. Ciao bancomat, dammi $100. Sì, amore mio. About it.
Please spend that $500 on therapy every month. Now, I'm not going to fill out this application because I actually have dignity, but I went to the servers anche perché devi pagare $50, quindi. Announcements channel, and ladies and gentlemen, this person is 22. Not going to jail. Now, I just got a paycheck from a sponsor, and I'm looking to spend it on some beautiful women and to make myself... Ma io ho letto 14 prima, questa è falsa pubblicità. Questo è uno scam, ragazzi. Non fanno videochiamate queste, hanno un sacco di richieste, quindi anche se fossero vere non le vedrei mai in videochiamata. Ok, ma ti mandano delle foto della... Cioè, fanno qualcosa o ti scrivono e basta. Ciao, come stai? Bene, grazie, mi servono dei soldi, cioè. They'll feel even more empty inside. So how does this wonderful lady look? And well, there's a channel called Madame Posts. And inside this channel, there are tweets that Madame Melanie has posted. Do you want to know what's really hot? Well-adjusted subs. I mean, they actually have a life outside of giving women money. Someone to just be here because they love serving women and their love to give up their finances to the prettiest girl on here, Twitter, simply because she deserves it. Translation for the people that aren't as delusional as Melanie. Melanie wants people to just give her money and actually have a life and not talk to her. Honey, Melanie, you have to work for money. That's just a constant in life. Unless you go to the casino, then you only have to work once and maybe you'll win big. I do not promote gambling. That just came into my brain. I'm sorry. She has a channel called Sends. And this when I looked at this, it blew my mind, to be completely honest. Because in this channel, she lists off the things that she buys. Emotes, 100. Current reimbursements that I have. No, it's a lot, but I remember that you don't have completely found it. Cioè, è lei che chiede soldi, non ho capito. Sto cercando di capire una cosa, ma qual è il fine di dare dei soldi a una persona a caso? Che non conosci, non vedi, perché io da quel che sto capendo, poi magari mi sbaglio, tu queste tizie non le vedi. Cioè, semplicemente è una persona che presumi sia una donna, che ti sta chiedendo dei soldi per i cazzi suoi. Mi dai $100 per questo? Sì. Non so se è questo che... Forse sto capendo male. Cioè, a sto punto... Perché non vai su OnlyFans, che fai la stessa cosa, con la differenza che hai in cambio qualcosa? Ti svuotano il portafoglio per mandarti i video. Ma io non capisco. Cioè, tu parli con una persona a caso solo messaggiando e le dai dei soldi perché sì. Sono disagiati ed emarginati dalla società, per sentirsi accettati mandano soldi a queste ragazze, esatto. Ma io non capisco il perché farlo in una chat di Discord piuttosto che su OnlyFans. Che su OnlyFans probabilmente ti costa pure meno. E vedi la ragazza. Io posso dire una cosa. Io ho sempre detto che chi lavora nell'intrattenimento, tipo nell'intrattenimento standard, cioè me, e nell'intrattenimento a luci rosse, cioè OnlyFans eccetera, cioè sono i lavori creati per le persone che qualche centinaia d'anni fa era il tizio che tipo ce l'avevi lì, che dava fastidio, ok, della serie tu non lo vedevi intorno, aveva dei problemi mentali, dici sì sei molto simpatico, ora prendi il forcone e vai a spalare la merda delle buche, ok? Invece oggi vengono pagati per essere stupidi su internet. E con le donne più o meno è la stessa cosa, con la differenza che vengono pagate per mandare delle foto anziché per far IRL. Io mi chiedo cosa avrebbero fatto, se no, molte ragazze che sono su OnlyFans senza OnlyFans. Se non esistesse questa, diciamo, possibilità di guadagnare facendo le cose online, avresti dovuto farle IRL alla vecchia maniera, diciamo. Le ragazze sono immaginate a società, non sanno come si comunica, come si relaziona con il prossimo, cresciuti in un ambiente che è orientati per nulla, in conseguenza ha fatto la cosa dei soldi. Sì, ma queste cose già le so, ed è esattamente come funziona OnlyFans. Tu paghi per illuderti di relazionarti con la ragazza che sta su OnlyFans, perché se tu volessi vedere una digna, ma tu apristi un qualsiasi video gratis, ma tu vuoi relazionarti con quella ragazza, vuoi sentirti qualcuno, vuoi sentirti in relazione con lei, in un rapporto con lei, vuoi essere considerato, vuoi essere importante, ma sei un emarginato e quindi lo fai tramite i soldi perché è l'unico modo che conosci, magari non per colpa tua, e lo fai in questo modo qui, pagando, perché è l'unico modo che la tua testa crede tu possa ottenere attenzione da una ragazza. È così che funziona. E qui dico, va bene, questo lo sappiamo già. Io non riesco a comprendere come funzioni questo nello specifico. Cioè, tu entri in un Discord, questa tizia ti dice: ciao, vuoi essere il mio portafoglio personale? Sì. Cosa mi dai in cambio? Niente. Ti scrivo. E allora perché non vai su OnlyFans? Cioè, quelli non capisco. You have to pay for her gambling as well? What the... But she lists off all the things that she buys. She eats out quite a bit. She's sending all of these messages because she expects people to send her money to pay her back. I did not force you to spend $15 on chicken wings. Why the
do I owe you money? This is some straight shit, I tell you. I don't think anyone would be stupid enough to give someone $15 for food unless she's some sort of cutie patootie. So back to the Madam Post channel we go. Wait, hold on for a second. You're telling me that I'm not even sending money to a real life woman? If I sent money, I'd be sending it to a 2D anime girl? This could be a dude for all I know. Not again. E è Igor in cantina che aspetta solo che gli mandi i soldi. È Igor in cantina che è uno sfigato come te, con la differenza che è nato dal lato giusto del ponte, ha capito cosa deve fare al contrario di te. La gente, ragazzi, no, non è il concetto devo nascere donna, non serve nascere donna. Ti fai un Discord con l'immagine di una tizia 2D anime, sei a posto, e per loro sei la donna. He's still got one more server left, and this server is with a real woman this time. It is meno male, almeno una vera donna. Again, one of those Findom servers where you send a girl money, but you don't get nothing in return this time. In fact, you get put in the tributes channel, where this person publicly shames you and calls you a pathetic loser for sending her money. Ma ragazzi, questa non è originale. Cazzo, c'abbiamo l'apice in Italia di questo. C'è Ciccio Gamer con la lavagnetta che se gli doni i soldi dice che cazzo ne frega dei 2 euro che gli hai donato. Cioè, questa è inutile che copi. Noi abbiamo l'originale, People really like this, don't they? And you'll notice this is like $130. The next day, this is $180. The same day, $20. $185 on the same day. Yesterday, $90. There's a lot of dudes sending her money. Siamo sicuri che non sia una stronzata, perché già il server mi sembra ci avesse 3 persone in croce quando l'ha mostrato. Poi sta semplicemente mostrando degli screen a cazzo. Ok, che validità hanno? Niente. E poi scusatemi, lei semplicemente, se gli doni dei soldi, ti fa lo screenshot, cioè quello che ci guadagni è lo screenshot che gli hai donato i soldi. E allora ha maggior ragione. Se poi non ci parli nemmeno con questa, allora a sto punto perché non andare su OnlyFans? Non è che li stai donando allo streamer, ok? Non è che li donate a me che vi ringrazio, poi magari posso anche scrivere sulla lavagna, no, non c'entra un cazzo. O alla streamer tipo ad Amurant eccetera, no? Che si scriveva i nomi dei sub sul corpo. Sappiamo che tipo di spettacolo è quello. Questo per me è incomprensibile. Non c'è una spiegazione che mi farà accettare questa cosa. Di gente che dona a una persona che non conosci per non avere nulla in cambio. Ma vai su Twitch, fai il sub di tier 3 alle streamer, se proprio vuoi essere uno sfigato e avere un po' di attenzioni. 25 euro al mese, le doni un po' di sub e dicono grazie, che gentile, almeno quello. Cioè, se vuoi donare alle donne per avere dell'attenzione dalle donne, ci sono 1000 cose migliori di questa che uno sceglierebbe. But one of the special things about this server is the fact that it has a general chat with some absolute creatures on it that we get to look at. Oh, gee goody. And we're starting off with this fella here who just wants to vent real quick, you know? Nothing like a long day of work and venting to some random girl on the internet that you send money to. They just want to get something off their chest. They literally just got omega scammed in real time because they sent this lady, a dom, some money yesterday for a pic, and he just realized that she deleted all her messages and blocked him. This dude just got scammed out of his money. Ma vabbè, un tizio che mette una bambina anime come profile pic, cioè mi dispiace, non provo rispetto per, cioè te lo meriti. Adesso tutti Fierik hai ragione, aspetta io vado a cambiare le mie immagini su Discord. And he's here again to get scammed even more. And that's just the start, baby, because there's this person here that said, I wish I had a girlfriend. You'll never get one. So work harder to find a job and make some money so you can fund our dates instead. Yes, goddess. Vorrei avere una ragazza, non ce l'avrai mai, quindi vai a lavorare, dammi i soldi. Sì, lo faccio, ti do tutti i soldi. Loser. Dai, ma non può essere vero, ma anche secondo me è un troll. Dai, io non ci credo, ragazzi. E anche secondo me, ma poi si chiama loser con lo schermo. Dai, ma come può non essere un troll questo? This is why you're hopeless in the girlfriend department. This server is some degenerate in this conversation with this creature that, oh, this guy's a can of worms, and we'll get back to him later, is talking with Goddess Chloe. I can't, Goddess Chloe. I want to say it normally, but Goddess Chloe says, think about how hot it'll be to watch your money, my brother in Christ. I get depressed when I have to pay my taxes and watch my money go to the government. I don't know how you guys find this hot. You guys are
It's time to throw it back to the guy that got scammed. Miseria, because he ragazzi, sent money, and the lady said, that's it? You can do better than that. I want more of your money. You heard me. Send more. If you send enough, I might reward you. So this guy sends even more money. He doubles the money because it's still not enough, and doubling it is still not enough. No. How much money do you have? And this guy's got $15, but you need lunch tomorrow. Ho $15, ma devo mangiare domani. Non mi interessa, stai a digiuno e dammeli. You don't. You can skip one meal. Give me your money. Chances are this dude has more than $15, but just likes being told that he can skip a meal. This is mind-numbing on every aspect. Oh, but don't you worry, because we have pure degeneracy coming up. Because this is not just a one-woman show. This girl has a boyfriend named Alpha. And what Alpha does in this server is he... Dai, secondo me è un troll. Io non ci voglio credere. Secondo me... Allora, posso dire una cosa? Io posso capire tante robe, ma il tizio che si chiama Loser, il fidanzato che si chiama Alpha, dai, ma come può non essere organizzato? Ma io non ci posso credere. Allo stesso tempo voglio guardare questo video un po' come quando fai quei film. Quando voi guardate un film, ragazzi, cioè non vi soffermate a dire ah, ma non è morto veramente, è finto, cioè l'attore è vivo, grazie al cazzo, è un film. E io voglio credere che sia stato fatto tutto ciò ad hoc come un film, però lo guardo facendo finta che sia vero. Ah, secondo me non è vero, ok? Però voglio credere che lo sia perché è geniale e mi fa ridere. He also humiliates people. You better pay mommy up. Alpha and I are so much better than all of you losers. We deserve all your money. I think both of y'all deserve a strong father figure in your life that is clearly missing. Ma sì, ma poi anche le frasi, cioè sono così estreme. Ma cosa vuol dire? Alpha, io e Alpha siamo molto meglio di voi, meritiamo tutti i vostri soldi. Cioè, ma come può essere vero? I'm not finished. Because this guy is saying, I could get a credit card or two for her and go into debt. Is that even a question? Of course you should open a credit card for me. Are you fucking kidding me? Since no one here has a father figure, I guess I gotta pretend I'm one for a second. But this woman should feel absolutely gross. Goddess Chloe is being a disgusting, greedy leech of a human being that doesn't have a job. I nomi, sì, Chloe's beta dom. Stefano. 5 because she scams people out of money, which puts them in credit card debt. And for the men that are doing this, sending someone money for attention, not gonna fix her loneliness. Ask all the people that donate money to Pokimane. You're an idiot. For the men in the server that sent this woman money, ma almeno Pokimane, almeno la vedi, almeno esiste. È questo il fatto. Stai donando a persone che non esistono. Goddess Chloe può essere anche quello Igor che ha preso l'immagine di una tizia a caso su Google Chrome. È questo il fatto, cioè, forse sono troppo razionale io. Sento e loro dicono io sono uno sfigato, un pezzo di merda, un niente nella vita. E anche loro con la storia del film dice voglio credere che sia vero. Magari dentro di loro, se poi ci pensano davvero, lo sanno anche loro che stanno facendo una cazzata, però si illudono che non sia così. Perché io inizio a pensare questo, inizio a pensare che, cioè, se tu doni dei soldi a una donna che però non vedi, non senti, non ti manda non esiste. Puoi soltanto scrivere, può essere intelligenza artificiale, può essere Igor, quel che ti pare. Secondo me a questo punto, cioè, penso che se fosse vero, si tratterebbe soltanto di uomini, persone che si illudono semplicemente perché la loro vita fa schifo. Non lo so, ragazzi, cioè mi pare tutto così anormale. È impossibile, però. Or even worse than the girl herself. Because ladies and gentlemen, we're at the point of no return. You can turn back now and enjoy your happiness. No, io non credo che possa essere peggio di così. If you're still here, we have one final surprise in store for you. Because as I was reading the general chat, I came across this conversation where this fella that we saw before was having like multiple pages of conversation, but it gets to the topic, of course, of this person sending money. And if you send enough money, then you'll get to see even more of my hot body. I'm just going to put a picture of like a big fat man so we're not creeped out or anything. Please don't tempt me, goddess. I'm not one of those. What do you mean by one of those? Oh no, please don't tell me. What in the absent father figure is going on? 16 years old and doing all of this. What the all those people that were sending money are... Sì, allora 16 anni, adesso bisogna capire se sono 16 anni che Igor si è fatto in galera prima di aprire il Discord, oppure se è veramente un ragazzo di 16 anni, perché cioè, questo è il problema, ragazzi.
are not just down bad dudes. They're predators. Oh, and ladies and gentlemen, right above it, account limited, not banned, limited by Discord. In fact, I know exactly what message got her reported because in her intro channel, she had like a thing, I'm 16, I sell content. Like it was basically an admission that Discord should ban her. And what did she get? Limited. And she's coming back tomorrow to again send illegal content. You know how Discord says they care about this stuff deeply? Bullshit. This is a child putting themselves at risk, and Discord just limited the account. And you know what? I'm going to care for this young lady because I'm going to send her something special. It's called an NCMEC cyber tip line report for putting herself in danger. If Discord's not going to do anything, if Discord can't do anything, then the feds are sure going to do something, I hope. And again, it should be no surprise to anyone, by the way, I found this server on Discord. I'm a young high school brat. I sell super hot content, yet it's still on Discord. And we know Discord is garbage, but Discord limiting an account that runs a fucking server. This is clearly child exploitation and they do nothing about it. What a Non lo so, io ragazzi purtroppo non riesco a crederci a queste cose qua. Per me, come ho detto, c'è sempre Igor dietro. Cioè, ma poi non lo so, mi sembra tutto così surreale. Cioè, per me non è reale sta roba qua, non so che casino. Joke. So, I want to give you guys an update, but after I recorded this whole thing, I spent the next 2.5 hours reporting every single thing I could to absolutely everyone. So I reported this to the cyber tip line, like I said. I reported all the bad servers on Discord to Discord, and I reported any bad messages directly to Discord. And it's been about 48 hours, and I want to show you what has happened and what is the outcome. Now, anytime you need to report something revolving around children in this no-no material, always send something to the cyber tip line. They're not going to be the fastest. They usually focus on people like driving out to meet kids and put those predators behind bars. That's very important and time sensitive, whereas this Discord stuff, it's just a lower priority, but it's always a good idea. It's kind of like your backup plan. So with Discord, I've talked about them probably about a year ago and how awful they were and how there was a bunch of bad servers, and one of their staff members reached out to me and said, if there's anything bad with a server, you want to scroll down and you want to report this server. And the thing with Discord is that it says, where's the problem located? So if the problem is located inside of the Discord server, Discord says, nope, not our problem. You can report this to Discord, they'll deal with it. However, if you pick the other option, where's the problem located, in the listing, this is where you actually get to report the listing. But remember this one server where this person was 14 years old? Well, the listing is still up after 48 hours. Now, I'm not a very impatient guy, but when it comes to child safety, you know, making sure that 14-year-olds don't get groomed on Discord, my patience runs very thin, and I think... Non lo so ragazzi, è incredibile che su questi social, su Discord, su Telegram ci sia letteralmente zero moderazione, zero regole, se sia il Far West letteralmente. 48 hours is pretty fucking abysmal. And in terms of the server that we looked at, it's still up as well. Discord, like I said, pretty great example on how they're a piece of absolute garbage. They have, you gotta report someone, but we don't look at it. And finally, it's time to talk about Discord, who made probably the biggest mistake in this video. And after 48 hours, what did they do? And ladies and gentlemen, one of my reports actually went through because there was a message in the intros channel, which I blurred out if you caught that in the video, which had some pretty suggestive photos. And that message did get reported and did get deleted by Discord. And do you want to know what Discord did? They didn't ban Chloe to try and keep her safe and off the internet. They just limited her account for a second time. You know, I'd write it off if they limited the account once because they're stupid, but this just shows either incompetence or malice. But now she's still here. I'm not going to scroll down through this thing, but again, it's just talking about adult content from someone that in their bio, again, says they're 16 years old. And this isn't even the most egregious message that I saw, because when I went to... 16 anni, da 5 anni che ha 16 anni. The announcements, again, Alpha and I are making content, DM to request custom content. This is the definition of holy f Discord. Why aren't you banning this? If it has to come to me making a video on every single problem on Discord so it can actually get reported and taken down properly, you know, not just limiting an account of a minor that's sending this shit, then there's a problem. You know, Discord has failed as a company when the only hope we have in terms of these servers getting shut down is by some YouTube guy who makes videos about Discord and kisses people at the end of the video.
Esatto, Medlarz che ha 18 anni da 10 anni. Più o meno, secondo me, anche lei. Posso dire incredibile. Allora, come ho detto, non so quante di queste cose siano vere, perché alcune cose mi sembrano veramente al limite. Non al limite, abbiano ben passato il limite della decenza e dell'umanità. Cioè, qua stiamo parlando veramente di robe fuori di testa. Non so quanto siano vere, sinceramente, però una cosa è certa, sti casini sempre o su Telegram o su Discord ci finiscono.